Sino el rendimiento de los jugadores tanto del Barça como del Real. Đã có lỗi của Gavi. Marc-André Ter Stegen tremendamente concentrado. Ahí tenemos a el hombre del cabezazo. Y ahí tenemos al combativo Real Valladolid, un equipo valiente, un equipo que le gusta tener el balón, con Pacheta en el banquillo, el exjugador del Real Club Deportivo Español. Y ahí tenemos a Jordi Masí, formado en la Masía. Là một đội bóng cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại La Liga. Và sau một mùa giải xuống chơi ở Segunda hay La Liga Smartbank thì họ đã ngay lập tức trở lại. Một tình huống phối hợp có ý đồ của cao thủ Valladolid nhưng bóng không đưa được tới chân của Guardiola. Dứt điểm từ tuyến đây. Bóng change 6 minutes in. He was trying to speak with Javi. Barcelona throw in. Ronald Araujo almost losing his footing. Jules Koundé. Now
Araujo. Xavi is also, Simon, talking with his defenders. Maybe it has to do with his defensive line. As an average, these four players are 21.5 years old. Well, and there's plenty of experience on the bench with the likes, of course, of Gerard Piqué, Sergi Roberto, but youth, the name of the game for Xavi at the back today. Here's one of them, Balde, a little flick on from Dembélé. It was well read by Monchu. There's a chase for Ivan Sanchez, well dealt with. He's done well, Eric, Simon. Yeah. Sometimes criticized because of physique, and he showed pace there to stop Ivan Sanchez. You know, Monchu, as soon as they got the ball back, playing forward, and once again Rafinha up against Escudero. Cuts in onto the left foot. He combines again with Dembélé. Dembélé dispossessed by Escudero, but wins it back. Still Dembélé. Still Dembélé. We saw the run of Balde, but was unable to link with him. But look where Sergio Guardiola is. Obviously, when Eric at the back of Balde, knowing that Balde is an attacking fullback, that sometimes he will leave spaces at the back. So every time Valladolid gets the ball back, we will see them looking for Sergio Guardiola running into that space. And on the ball, they give Araujo space, because obviously you can see Sergio Guardiola pushing Eric to his weaker side to play with his left foot, but he doesn't really care. Look at the quality of this pass. Rafinha. Gavi with the cutback. It's comfortably blocked by And one thing that has changed for Dembélé, Simon, you've seen him receiving twice on the edge of the box from Rafinha. Normally, Xavi asked the wingers to keep width. On this occasion, we see Dembélé receiving in a central area. Well, the corner was struck in. They get it away somehow. Ivan Sanchez cutting a lonely figure, although Aguado was making a good run. Anwar. Aguado back to Anwar. There's a chase for Dembélé. It does really well and gets the applause of the fans as he gets back in time, cuts out Anwar's cross. It will be the first corner of the game for Valladolid. Good work there defensively from Dembélé. Very good work. Valladolid once again attacking down the right. Simon obviously spotting the weakest point, the weakest link in Barcelona's defense. It was a great chance, but Dembélé's done great to stop the cross, because Guardiola was in front of Jules Koundé, ready for the tap-in. First corner for Valladolid. Sergio Guardiola, the man closest to the goal. Cheers from the home fans. It's an out swinger, greeted in the air by Javi Sanchez. Free kick. The challenge on Jules Koundé considered illegal by Mr. de Burgos Bengochea. And Xavi Hernandez already complaining towards the fourth official, considering Valladolid are wasting time. I believe he perfectly remembers what happened on match day 1 against Rayo Vallecano here. Yeah, but look at Valladolid, pressing high, going forward, taking risks. Winger
Greeted in the air by Javi Sanchez. Free kick. The challenge on Jules Koundé considered illegal by Mr. de Burgos Bengochea. And Xavi Hernandez already complaining towards the fourth official, considering Valladolid are wasting time. I believe he perfectly... Cross is a good one! Oh. And somehow the ball doesn't go in. Lewandowski off the post. Struggling from supine position to try and get a touch with it as the ball bobbled back in front of him. Quite astonishing that the score remains 0-0. The clearest chance of the game so far. Brilliant cross in from Rafinha. Lewandowski doing the rest, and he'll have been as surprised as anyone to see that one come back off the post. How didn't it go in, really, Simon? As soon as I saw the ball leaving Rafinha's foot, I thought, oh, what a ball that was. Half a goal. Lewandowski with the right connection as well. We see it here. Rafinha looks up, looks at Robert Lewandowski in between centre-backs. The header is perfect, and then Masip had no chance. You know, the push on Javi Sanchez a little bit to make space for himself. Very lucky Jordi Masip there. Wow. He certainly was, and Lewandowski was close to getting another touch on it there, inches away. Xavi was already celebrating. The ball having bounced off the shoulder blades of the... Tiene la baja de El Yamik. Weisman tampoco está a disposición. Y tampoco lo está Asenjo. Esperemos que no sea nada grave, sobre todo Esteban, porque es un pedazo de portero, aunque no estuvo fino del todo el otro día. Nos puede pasar a todos nos podemos equivocar, yo el primero. Pero bueno, después de toda la trayectoria de lesiones, esperemos que no sea nada grave. Por el tono que escuché a Pacheta, tiene molestias, no tiene una gran lesión. Gavi ha recuperado ese balón, se la lleva Dembélé para meter ese centro, otro desvío y otro saque de esquina. Sigue como con mucho orden en defensa el Real Valladolid. Incluso yo, si estuviese de asistente en el Barça viendo el partido desde arriba con una cámara táctica, como nosotros tenemos la posibilidad de verla desde nuestro asiento, le diría a los extremos, cuando llegues en el fondo, echa el balón atrás, porque se está quedando el otro extremo atrás. Toda la defensa de Valladolid se cierra. Se va colgado el primer palo. Rafinha. Le mete pausa. Masip. Vamos a ver si ha calculado bien. Pues lo ha hecho fantásticamente bien, porque Araujo estaba ya trabajando y buscándose la vida, y le vemos ya recuperando su posición. De momento muy bien Jordi Masip. Pues te voy a decir que es una salida difícil, porque sales hacia adelante, pero el balón se va alejando de ti. Tienes que luego correr en diagonal, disputarle un balón aéreo a Araujo, con lo que supone también. Y muy seguro, muy valiente Masip. Buena presión de Lewandowski. Recibe otro balón de taco para que la juegue a la media vuelta Robert Lewandowski. El balón a saque de esquina. El Barcelona que está de la hora, pero no acaba de perforar la portería contraria. Da la impresión que es cuestión de tiempo y vemos presión. Sí, mira, una de las cosas que yo creo que han mejorado mucho, que el día del Rayo no estaban quizá al punto físico, quizá al punto de engranaje, pero hoy están mucho mejor. Y ha sido Busquets y no Lewandowski el hombre que había tocado ese balón de taco. Fue Lewandowski para tocar el balón con la cabeza. Tranquilos, que ya voy yo, dice Pedri. Tenemos al jugador canario. Ahí tenemos al de Tegueste entregando el balón para Alejandro Valde, que no quiere precipitarse, esperando los movimientos de sus compañeros. Rafinha finalmente controla el disparo, y Jordi Masip no puede bloquear un balón tremendamente bloqueable. Es otro saque de esquina, córner para el Barça. ¿Por qué no puede bloquear Jordi? Porque va corriendo hacia atrás. Fíjate, aquí nos centramos en Rafinha, buen control, pero aquí él va corriendo hacia atrás. Mira cómo se le cae el cuerpo para atrás. Por eso, ¿no? Porque no está parado, y tiene suerte que el balón le va a una zona de impacto para él. Si va a un lado, estaba ya cayéndose. Otro saque de esquina, el Barça camino de récord de corners, con Rafinha hacia el primer palo. Despejó Joaquín. A por el cuero Pedri. La pelea con Iván Sánchez. Saque de banda para Pedri, para el Barça. Alejandro Valde. Incluso Dembélé le vemos dando instrucciones, Es otro, Esteban, es otro. Dembélé, parece... Sí, de esa cabeza baja, de estar desaparecido a ser participativo, ¿no? A estar
hasta su cuerpo, ¿no? Como su cabeza que va más levantada. Bueno, tienes un entrenador que te pone, que confía en ti, te están las cosas y pasa de estar silbado a ser ídolo. Es así el fútbol. Y sin lesionarse, juega Valde. La cabeza tiene mucho que ver en ese tipo de lesiones, ¿eh? Claro, y cuidarte, descansar, alimentación. Dormir. Claro, sí, sí. Juega Rafinha, que no se duerme. Y tenemos a Rafinha entregando el cuero para Busquets. Parece que el Valladolid ya le ha tomado la medida, sigue resistiendo. Pedri, el acoso, pero hasta el momento no derribo del FC Barcelona. Balón de Pedri para Lewandowski. Acaba sacando el cuero Quique. Sí que Valladolid ahora, bueno, ha sufrido un tiro ahora en una ocasión clara, Rafinha. Quiere minimizar riesgos, quiere acercarse a su portero, pero insisto, queda muchísimo, ¿no? Quedan todavía 70 minutos más los descuentos. Cansa mucho correr detrás de balón. Ya no es, el partido hay que ganar los 90. Entonces entiendo que Valladolid debería tener un poquito más balón, ser un poco más valiente. Es fácil decirlo aquí. Luego casi todos van al Nou Camp y cambian su idea. Porque fíjate que está en defensa casi de 5 ya. Lewandowski, Rafinha, busca el desequilibrio, llegó a tocar ahí Quique. Este es Araujo para Eric García, atacando el espacio para dividir y ahí intentar encontrar a Lewandowski. Ahí lo tenemos, Lewandowski a la media vuelta.
Was won by Monchu. Picked up the loose ball there, Balde. Busquets. ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que yo creo que... Mira, Xavi, chuta. Lo otro ya no hace falta traducciones. Chuta. Pero descifrar lo que piensa Dembélé, cuidado, ¿eh? No Sí, sé si no ha parecido máquina todavía que sea capaz, ¿eh? No, ni máquina ni humano. Yo creo que ni él lo sabe a veces, ¿eh? Claro, ese es su punto débil, pero también es su punto fuerte. Ojo, casi es más fuerte porque ¿cómo analizas tú a Dembélé? Es decir, sale por los dos perfiles, chuta con las dos piernas. Quiero decir, el lateral derecho, en este caso Luis Pérez, cuando lo vio que jugaba por su banda, dirá, vaya tarde que me espera con Dembélé, que es capaz de cualquier cosa. Ha tocado el cuero Jordi Masip. Te iba a preguntar qué debería hacer el Real Valladolid, pero es que ante este aluvión de juego difícilmente, bueno, tener una posición larga, entiendo, pero con esta presión. Hoy leía Pacheta en varios medios de comunicación y en redes sociales y decía, no, vamos a ser valientes. De hecho lo dijo él también ahora en la previa, vamos a ser valientes. Muchas veces yo fui con equipos al Nou Camp y lo dije, pero no fui capaz de cumplirlo, porque muchas veces el Nou Camp te minimiza y el fútbol del Barça como el de hoy te minimiza más todavía. Pausa para la hidratación. Bueno, y los análisis y comentarios pues prácticamente salen solos, ¿no? Con este Barça, sobre todo desde la amplitud con Robert Lewandowski, un Barça que es mucho mejor que la pasada temporada. Claro, porque el de Lewandowski nos quedaremos con los goles, que hará un montón, como va haciendo, pero yo creo que Lewandowski
entiende el fútbol, habilita extremos, luego él es capaz de, una vez que ya gana esa cara a la portería, la aprovecha, hace mejores a Dembélé incluso y a Rafinha. Las instrucciones de Xavi, este es el gol. Sí, fíjate Lewandowski cómo le gana, para mí es un balón de portero. De hecho, estoy viendo a Javi Sánchez cómo le recrimina. Porque ese balón tú ves que tus centrales van corriendo hacia tu portería, no van a poder despejar, porque si la tocan es gol de ellos. Tú ahí es cuando tienes que cambiar, ¿no? Y ir a contracorriente. Ir tú a por el balón, no alejarte, ¿no? Como hace Masip. Pero claro, es fácil desde aquí, es difícil hacerlo a la velocidad del centro y también que te vas asustando según llega el balón. Ahí tenemos el gesto de complicidad de Robert Lewandowski con la grada del estadio del Camp Nou. Viene de marcar 2 goles en el Real Arena y hoy de momento le está dando la victoria con asistencia a Rafinha. La posesión total 6-4-3-6 para el Barça sobre el Real Valladolid, con Pacheta dando las últimas instrucciones. Ahí tenemos a Robert Lewandowski. Es realmente reconstituyente fijarse en él. Observad ahí hablando con Busquets, verle sobre todo sin balón, mirarlo. Sí, eso es. Primero, fue muy valiente salir de Múnich, donde estaba acomodado en lo siguiente y asegurándose éxitos deportivos, y venir a Barcelona, que bueno, había dudas sobre qué iba a pasar con él, y luego está rindiendo, porque si bien es verdad que en el primer partido no hizo gol, a partir de la noeta hoy ya va a gol por partido. Memphis y Frenkie, ahí la potencia de los dos jugadores neerlandeses del FC Barcelona, que ahora mismo no sabemos dónde van a estar en las próximas horas, si Memphis acaba marchándose, si Frenkie de Jong de momento están ahí. Gavi al suelo, yo creo que no hay falta, o si la había aplicado perfectamente la ley de la ventaja, y tenemos esos 3 chicharros de Robert Lewandowski. De momento el que lleva un ritmo trepidante es Yago Aspas, pero esto solo ha hecho más que comenzar, pero estamos convencidos que Robert Lewandowski va a estar en la pelea por el Pichichi, sí o sí. Sí o sí. Lo que no sé si el porcentaje de goles o la importancia de los goles de Yago Aspas será mayor que el de Lewandowski, pero por números de goles cara al Barça entiendo que Lewandowski haga más goles que Aspas, solo ya por el tema numérico. Ha bajado un poquito la insistencia y sus argumentos futbolísticos del Barça tras el gol. Esto es lo mejor que le puede pasar a Valladolid, que el Barça crea que lo tiene todo controlado, que se esté, como suele decir, y en una contra, en un balón parado, ahí tengas esa opción. Pedri, se frena Pedri, acaba perdiendo el balón, le llega finalmente a Rafinha, Gavi se lo devuelve, Rafinha. Ojo que voy, ha dicho Valde. Joaquín se hace con el cuero, va Gavi, controlazo que se acaba marcando Gavi, el centro, y Jordi Masip acaba impulsando. 33 primera parte en el Spotify Camp Nou. Barça 1, Valladolid 0. Insisto que bueno, primero aquí juega con un chicle ahí, como ya es que hace el control y automáticamente tiene el cuerpo girado porque sabe dónde va a ir ese balón. Pero me está gustando el Barça en lo futbolístico, en lo ofensivo mucho, pero la pérdida de presión, cómo se activa Busquets, cómo se activa Pedri, Gavi, me está gustando eso, por encima de que está generando también muchas ocasiones. Dembélé al límite, Gavi del fuera de juego, acaba tocando Aguado, saque de esquina para el Barça, que vuelve a recuperar las acciones a balón parado en este costado derecho de su ataque. Jordi Masip bajo palos. Aquí el Barça también puede subir enteros con Koundé, Araujo, sí. Eric García, que es un buen cabezador ofensivo. Ahí va Dembélé en el primer palo, intentaba la prolongación o incluso el remate Busquets. Dembélé atrae a jugadores, tiene que haber uno libre, ese es Busquets, este con Pedri, en estático Pedri acomodando el balón para Valde, Valde que ataca el espacio, perseguido por Iván Sánchez. El centro es de Gavi, había saltado Robert Lewandowski, que pide saque de esquina, pero el árbitro dice que no. La toca, dice Robert Lewandowski. En castellano perfecto. Sí, en castellano perfecto. Lo hemos visto ahí como a pasos agigantados. Vamos a ver. Pues parece que sí, ¿no? Sí, difícil de ver. Sí. Aquí es lo que pedía una posible mano, pero nada. De Guardiola nada. No, ahí no hay mano. No, ahí es difícil que haya mano ahí.
35 minutos de la primera parte con este 1-0. Y si hay alguna mano, no es la del propio jugador. 35 minutos, Barça 1, Valladolid 0. Saque de banda para el cuadro vallisoletano. Y Roque Mesa, que le veía empezar a hacer ejercicio de calentamiento, ¿no? Es que, insisto, Monchu no lo hemos nombrado. Y Monchu es con balón. Ahí lo tenemos. Sin balón, bueno, pues al final tienes que hacer algo que va un poco contra natura, ¿no? Contra tu estilo. Y eso es muy difícil de ejecutar. Araujo tocó para Eric García, vuelve a dividir, ahí se pone de cara a Robert Lewandowski, se asocia o intentaba hacerlo, pero Joaquín estaba muy bien colocado. Vamos a ver si logra salir de la cueva el Valladolid, pero es que no le deja al Barça. Es unos 36 minutos en plan apisonadora, no con muchos goles, solo uno, pero a nivel de juego es una auténtica catarata. Dembélé se va a regatear hasta su sombra. ¡Golpea! Fácil para Masip. Muy bien Masip ahora, ¿eh? Es verdad que Dembélé lo hace bien. El tiro tampoco es excelso, que es un poco lo que le cuesta a Dembélé. Afinar, ¿no? O tener eficacia en la finalización, pero Masip seguro, acomodando el bote, sujetando muy bien el balón. ¿Dónde roba el Barça, eh? Qué lejos roba de su portería. Gavi de nuevo. El centro y el 10º saque de esquina, si no voy equivocado, juraría que es el 10º. Es una auténtica barbaridad, una auténtica bestialidad. El Barça tiene hambre, el Barça quiere recobrar todo el tiempo que ha ido perdiendo paulatinamente, sacando de quicio a sus aficionados en los últimos años. Y tiene hambre por seguir escalando posiciones. Dembélé, no llegó Robert Lewandowski, Koundé se busca la vida, se la buscó demasiado. Patada sobre Guardiola. Bueno, de momento sin problemas para De Burgos. Bengoechea, ¿cómo estás viendo a Jules Koundé? Más aportando, intentando aportar en ataque que en defensa, porque en defensa no solo no le hemos visto a él, sino a ninguno de los defensas. Claro, no está siendo exigido defensivamente. De hecho está... Ya le gusta mucho, aquí vemos el buen blocaje de Masip. Le gustan mucho las excursiones, ¿no? Ofensivas, y hoy va a poder hacerlas, pero realmente exigencia defensiva, coordinación defensiva no lo hemos visto. No está exigido. Escudero, el ex de Sevilla, poniendo ese balón atrás. Vemos el bloque altísimo. ¿Observar dónde está, no dónde está la primera línea de presión, sino la última? Eso es. Esa es la divisoria. Esa es una diferencia para mí del Barça. De inicio de temporada pasada, lo que intentó Xavi cuando cogió el equipo y lo que está consiguiendo ahora. Para mí ahora sí lo está consiguiendo. Choque de cabezas. De Joaquín y el otro jugador que no puedo apreciar quién es, pero en el intento de despejar sobre Gavi han chocado los dos. Javi Sánchez puede ser. Con la cabeza, sí, parece que sí, que es efectivamente Javi Sánchez. Y ahí pues aprovecha el tiempo ahí. Vemos a Pacheta con ese bolígrafo y con esa hoja. Es que tiene dos centrales ahora lesionados. Me imagino, pueden seguir jugando, quiero decir, a ser el mismo equipo y a ser un choque. No tienen que salir del campo, pero claro, tiene dos centrales que no sabemos qué va a pasar. Ahí vemos el encontronazo, la pelea de Gavi. Buah, no le ve venir Javi Sánchez, va a saco Paco también Joaquín. Javi que estaba estirando de la camiseta de Gavi y los dos se han llevado un golpe terrible. Bueno, pues Barça 1, Real Valladolid 0 a los 39 minutos. Y Xavi, que no para, como vive el fútbol Xavi, como lo vivía cuando jugaba. Sí, porque todo lo que estamos hablando del Barça, que está haciendo muchísimas cosas bien, y seguramente el Valladolid, que está más timorato que otras veces, 1-0 nada más. Es decir, yo tenía un entrenador que cuando íbamos al Nou Camp o íbamos al Bernabéu te decía, chicos, minuto 80, 1-0, perdiendo gran resultado, porque estábamos metidos hasta el final, podemos arriesgar los 2 minutos. El problema es que vayas 2-3-0 y ahí ya no tienes opciones, porque son equipos que a la contra encima te aniquilan. Bueno, pues parece que los dos jugadores, pese a que estábamos viendo a David Torres, chaval de tan solo 19 años, calentando al lado de Roque Mesa, jugador, como se explica Esteban, que sería fundamental para el Real Valladolid para aguantar ese balón y intentar maniatar un poquitín al FC Barcelona, cosa que no ha logrado hasta el momento el equipo de Pacheta, aunque pese a cómo ha ido todo en la primera parte, ir perdiendo solo de un gol, yo creo que también es noticia, ¿eh? Sí, seguramente que lo mejor para medir es el resultado, porque están corriendo mucho para atrás,
los jugadores que les gusta tener balón, de asociativos, Iván Sánchez, le hemos mencionado muy poquito, que decide Monchu, Danuar, Sergio Guardiola. Prácticamente hay 4 jugadores del Real Valladolid que no están participando. ¿Por qué? Porque no tienen el balón. A punto de lanzar ese balón Araujo. Finalmente a la segunda. Había fuera de juego de... ha señalado la falta y le han sacado la bota a Araujo en el momento del golpeo. Con cordones y... vamos a ver. Un central... el pisotón al final. Sí, sí. Un central tiene que ir con cordones y con taco largo. Que suene en el túnel de vestuarios el taco. Sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Ahí tenemos a Pacheta apuntando mucha cosa. Xavi. ¡Oh! Lo que acaba de hacer Dembélé para la llegada por esa zona de Koundé. El centro acaba siendo despejado. Vamos a Rafinha como ha permutado su posición, más ahora por la izquierda y Dembélé por la derecha. Y Escudero ahora el que recibe el pisotón y el puntapié. Tenemos al delantero galo del FC Barcelona, 41 minutos. Entendemos que ha habido pisotón, efectivamente, en este caso de Gavi. Sí, sí, bueno, esto que es un recurso que ole, pero sobre todo es progresión. Con ese gesto técnico, 2 rivales quitó del medio de Dembélé. Esos recursos se hacen para este tipo de cosas, no para la galería. Medio campo para que te vea la gente y te aplauda, pero que es casi falta de respeto. Esto sí que es progresar. Nos demuestra el momento y la autoestima y cómo tiene amueblada ahora la cabeza el jugador francés. Juega Gavi, 50 partidos oficiales con el FC Barcelona. La pared de taco fantástica de Dembélé para Gavi, que acelera línea de fondo para meter ese balón. Ha llegado Joaquín para evitar el remate con la testa. Estaba salivando de Robert Lewandowski. Buen balón para Guardiola, la carrera de Araujo, que se lo va a comer con patatas. Ahí con esa velocidad es inalcanzable Araujo. Encima es que es feliz cuando se tiene que enfrentar a esos retos y sobre todo centrado y también sabiendo que tienes ahora a Ter Stegen, que anda fino. Corre de nuevo Dembélé en la frontal del área, se la deja para Pedri. ¡Gol de Pedri! Para comer palomitas, para celebrarlo en otro contragolpe. Llegando desde la segunda línea, entró como Pedri por su casa, llegando a la frontal del área, pensando hacia dónde iba a meter el balón, pensando hacia dónde lo iba a ajustar, y los gritos de Pedri, Pedri, que vuelven a las gradas del Spotify Camp Nou. ¿Dónde está Pedri? Ahí lo tenemos. ¿Dónde está el gol? Aquí lo tenéis en la Repe. Barça 2, Valladolid 0. Sí, valoramos mucho el momento de Dembélé, Rafinha, el propio Gavi, pero hay uno que siempre estuvo, ¿no? Que siempre se mantuvo al mismo nivel, aunque su nivel colectivo del equipo no estuviera bien, que es Pedri. Fíjate qué fácil hace que pase la red. Well, David Torres, 19 years of age, would be making his full debut with the first team in La Liga, if he were to come on. Big moment for him. Roque Mesa, who presumably is warming up with a view to taking the place of Monchu, or maybe even playing alongside him. I don't know how you see that, Andrea. Well, I think that in the first game against Villarreal they did play together. They're similar players, though. They like to get on the ball, and probably what Jamie was saying about Pacheta asking Aguado to treat the ball better, to keep it if possible. If you have Monchu and Roque Mesa together, you have a better chance of having that possession. But yeah, the former academy graduate from Barca, Monchu's not having his best game, so it might be a man-for-man replacement, really. Applause there earned by Gavi, who has always... And this is pure quality. How are you going to follow, a run from a player like Pedri, really? Obviously, Anwar is with him. He just leaves him. Monchu's ball watching, so he doesn't know where Pedri is. Once Anwar reacts, it's too late. Obviously, the defender, Joaquin Fernandez, is just asking help from his teammates. But there's no chance you can stop this finish. It's a academy graduate from Barca, Monchu's not having his best game, so it might be a man-for-man replacement, really. Applause there earned by Gavi, who has always... And this is pure quality. How are you going to follow, a run from a player like Pedri, really? Obviously, Anwar is with him. He just leaves him. Monchu's ball watching, so he doesn't know where Pedri is. Once Anwar reacts, it's too late.
Obviously, the defenders, Joaquin Fernandez, is just asking help from his teammates, but there's no chance you can stop this finish. It's a listen, this is pure quality. How are you going to follow, a run from a player like Pedri, really? Obviously, Anwar is with him. He just leaves him. Monchu's ball watching, so he doesn't know where Pedri is. Once Anwar reacts, it's too late. Obviously, the defenders, Joaquin Fernandez, is just asking help from his teammates, but there's no chance you can stop this finish. It's a once Anwar reacts, it's too late. Obviously, the defenders, Joaquin Fernandez, is just asking help from his teammates, but there's no chance you can stop this finish. It's a academy graduate from Barca. Monchu's not having his best game, so it might be a man-for-man replacement, really. Applause there, and by Gavi, who has always... And this is pure quality. How are you going to follow, a run from a player like Pedri, really? Obviously, Anwar is with him. He just leaves him. Monchu's ball watching, so he doesn't know where Pedri is. Once Anwar reacts, it's too late. Obviously, the defenders, Joaquin Fernandez, is just asking help from his teammates, but there's no chance you can stop this finish. It's a pass to the back of the net, pure quality. Great first half from Barcelona, 2-0, and obviously now for Valladolid. It's a very high mountain to climb, Simon. I was going to say, Andre, now for Valladolid the problems start, but they started 43 minutes 37 seconds ago, really, didn't they? Yeah, exactly. Now it's about staying in the game, really, and not conceding more to Barca. I mean, it's going to be very, very hard to stop this Barcelona team from playing and creating chances, because they've been creating chance after chance. Rafinha, Dembele, now Pedri, timing his run perfectly to the box. He will score goals as well, Simon. I mean, he does everything well. What a player. Monchu on the ball, the referee calling back the play. Minutes 37 seconds ago, really, didn't they? Yeah, exactly. Now it's about staying in the game, really, and not conceding more to Barca. I mean, it's going to be very, very hard to stop this Barcelona team from playing and creating chances, because they've been creating chance after chance. Rafinha, Dembele, now Pedri, timing his run perfectly to the box. He will score goals as well, Simon. I mean, he does everything well. What a player. Monchu on the ball, the referee calling back the play. Minutes 37 seconds ago, really, didn't they? Yeah, exactly. Now it's about staying in the game, really, and not conceding more to Barca. I mean, it's going to be very, very hard to stop this Barcelona team from playing and creating chances, because they've been creating chance after chance. Rafinha, Dembele, now Pedri, timing his run perfectly to the box. He will score goals as well, Simon. I mean, he does everything well. What a player. Monchu on the ball, the referee calling back the play. On the ball, the referee calling back the play. On the ball, the referee calling back the play. On the ball, the referee calling back the play. On the ball, the referee. Pero eso es muy difícil de hacer. Es ajustar la velocidad, parar el cuerpo para gesto técnico. Cómo gira el cuerpo, ladea, para que no se vaya atrás el cuerpo, sino que lo ladea y arquea mucho para darle con el interior, ¿no? Decir, yo la quiero ahí, y no llega ni Masip ni ningún portero. Jugador del Barça. Increíble las historias que pasan en el fútbol. Cómo te puede cambiar la vida, En instantes, juega como la vida misma. Es un reflejo, de hecho. Juega Valde hacia Rafinha. Insistimos ahora por ese costado izquierdo. Alejandro Valde la deja para Pedri. Pedri de puntera sobre Busquets. Espera de... You're feeling down, let the time fly away. So many times I've been here before, now I'm feeling alright. No need to try, just relax and take a deep breath. Look inside to try and find a way out. And grab it, that's your way out.
excesivo, ¿no? Que se carga de tarjetas amarillas, pero yo creo que para el partido como está hoy, de vuelta, de carácter, de que el balón le viene mejor que Monchu. Arrancó la segunda mitad. Suerte para el Barça, suerte para el Real Valladolid. También para De Burgos, Bengoechea y para Jaime Latre, los árbitros principal y desde la sala VAR respectivamente. Sigue RQR el Barça, que sale fuerte, aunque desviado ese balón de Eric García con la zurda. Aplaude Lewandowski, también lo hacía Gavi. Bloque adelantado, error de Eric García. Acaba de arrancar esta segunda mitad y tenemos a Pacheta todavía con el bolígrafo. Alguna cosa le he dicho al cuarto árbitro, que estaba, entendemos, fuera de su área técnica. Va a jugar en largo Jordi Masip. Sí, también cambia un poquito el sistema, junta ahí a Roque Mesa con Quique Pérez para dar más libertad a las tres medias puntas y bueno, pues intentar hacer más daño con Guardiola arriba, intentar nutrir de balones más al delantero y que el Barcelona no esté tan arriba, ¿no? Que también tenga que correr de vez en cuando para atrás. Óscar Plano, que entró por Aguado. Tenemos a Guardiola con el balón, recorta el jugador Balear, ahí encuentra finalmente un camino. Pero el Barça sigue presionando y va a haber saque de banda. Se perdió finalmente ese balón, el saque de banda para el equipo culé, para el equipo blaugrana. Dembélé, que vuelve, parece, a la banda izquierda, y Rafinha de nuevo por la derecha. Van permutando a lo largo de los minutos sus posiciones. Sí, además, fíjate, para el marcador te vuelve loco, ¿no? Porque cuando ya tiene más o menos cogida su forma de su estado en ese momento, te lo cambian. Rafinha, que es también encarador, bueno, los laterales hoy de Valladolid pues sufren mucho. Yo creo que hoy juega Escudero porque es más defensivo, ¿no? Que Olaza, que quizá Olaza tenga más llegada, más último centro también. Con el balón Araujo, pateando el cuero para asegurarlo hacia la posición de Eric García. Este es Pedri, este otro Araujo, espera Busquets, sigue Araujo. Encuentra fantásticamente bien a Rafinha. Ahí le mete velocidad, le mete punta de velocidad para recortar, para intentar meter el disparo. Ha llegado finalmente para evitar el disparo del brasilero Sergio Escudero. Qué bien Araujo, fantástico Rafinha, increíble Escudero. Totalmente, todos bien, claro. Para el ataque que va ganando es mejor que pasen estas cosas, pero muy bien Escudero, sí. Estamos de nuevo en vivo con Rafinha para meter ese balón colgado. Roque Mesa encimando perfectamente el jugador canario. Dembélé quiere bailar con el balón, la deja, la cede de nuevo para Rafinha. Tiene hasta 5 puntos de remate y 5 defensas más el portero. Se llevaba ese balón levantándolo desde la grada Rafinha, pero la acaba perdiendo. Juega Roque Mesa intentando tejer, coser, hilvanar el juego del Real Valladolid. Repasamos alineaciones. El Valladolid que intenta con la presencia de Roque Mesa jugar alguna cosa más. Sergio Roberto and Frankie de Jong. Roque Mesa did well with his first couple of touches. Here's Guardiola. Goes out, however. To for a throw in, which Valde will take. Now you can see Roque Mesa playing alongside Quique Pérez. Quique Pérez, sorry, Óscar Plano as the number 10. One right and one left. 4-2-3-1. Let's see if Sergio Guardiola, was very isolated in the first half, gets good company with Óscar Plano playing behind him. Dembélé cross. Tốc độ không phải là điểm mạnh của Pedri. Và phạm lỗi từ phía sau với Roque Mesa. Gần 84.000 cổ động viên có mặt trên sân Spotify Camp Nou ngày hôm nay. Barcelona vẫn là một trong những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Mặc dù những năm vừa qua là những năm thi đấu không thành công của họ, thì điều đó cũng chưa thể làm giảm sức hút của Barca. Nhưng mùa giải này sẽ là một mùa giải thực sự có tính bản lề. Gorgeous turn from Pedri, but Ivan Sanchez finding the pace to get back and recover. His Roque Mesa goes down under the challenge from behind to Pedri. Free kick to Valladolid. Well,
Obviously, I don't know if it's Roque Mesa and Oscar Plano, the substitutes, but at least Valladolid, for the opening minutes, they've been able to retain possession slightly better, Simon. And it's only the first few minutes of the second half, and Barcelona will start pushing again soon, but at least they're not giving up the ball away cheaply as they did in the opening 45 minutes. Well, that's given away cheaply to Jules Famous Koundé, words. in play. Busquets. It's a gorgeous ball. Gavi goes down, wins a free kick for Barcelona. A dangerous one right on the corner, the extreme of that penalty area. Escudero looking around as though to say, well, what can I do? Just does enough to unbalance young Gavi. As we watch again how combination of Ivan Sanchez and Roque Mesa just managed to get the ball off Rafinha and Dembélé. If they're going to end up in a kind of battle to find out who plays right, who plays left. Rafinha was asking Dembélé, should I go for goal? Well, let's see what he does. It's going to be Rafinha. He clearly does go for goal. There are half-hearted appeals for handball, but it will be a corner for Barcelona. Of course, it's a tremendous potential attacking weapon, isn't it? Having two players who can play either wide on the right or wide on the left. They can chop and change, and they're combining here in a short corner. It's Dembélé. It's a good looking cross in, just too firm, nobody on the far post. That one goes out for a Valladolid goal kick. Very difficult when he was going at not a full pace, but nearly Dembélé, and just to keep that ball a little bit lower was very difficult, and he couldn't do it. Luis Perez back to Masip, plays it out quickly to Javi Sanchez. Escudero, Mesa, well, leaves it, whether he did it on purpose or not. He gets the ball back from Oscar Plano, dispossessed by Gavi. The ball played through to Lewandowski. Joaquin Fernandez just getting back in time, and Lewandowski apologises for that one. Well, the good use of the ball lasted 4 minutes, Simon. Yes, now Roque Mesa dispossessed there by Gavi. Very good chance for Lewandowski once again, and Barca start pushing as they did in the first half. It was in fact Javi Sanchez who got the vital last touch to give away a corner, which Ousmane Dembélé delivers. It falls in the end to Eric Garcia, who can't believe that his shot was blocked. The ball is clear. The danger hasn't disappeared, however, as Balde finds Ousmane Dembélé once more. Dembélé to Pedri. Dembélé again, back to Busquets. Barcelona moving the ball with confidence and criteria here. It's Gavi, dynamic movement of his. Dembélé. Rafinha with the cross. Headed down by Araujo. And finally, Gavi battling for it and winning it. Gavi, a man who wins a lot of aerial duels. He's a fighter, isn't he? He is indeed, when you look at his size as well. Still Barcelona on the front foot. Koundé, Rafinha, Koundé again. Wins another corner. This time it was blocked by Anwar Touami. And Barcelona start the second half as they completed the first in total control. This is Eric's chance. I think it's Anwar with a block, as Eric was already on his way to celebrate. Rafinha with a corner punched away by Masip. Dembélé underneath it. So too is Sanchez, sent back in, headed out by Javi Sanchez. A chance perhaps for Valladolid to manage some kind of breather, just to have a few seconds on the ball, string a few passes together to lift the pressure of this relentless domination and control from Barcelona. Well, it's done well Escudero, because the pass from Oscar Plano was terrible. That square ball, and Barcelona wanting to recover the ball. When they're up for the battle, Simon, is very difficult, because technically you can cope with them. They're really good, and then if they activate themselves so quickly when they lose possession, it becomes nearly impossible for a team like Valladolid to create anything against this Barca side. Araujo to Eric Garcia. Lewandowski. That's well done by Luis Perez. Joaquin able to play the ball back to Jordi Masip. Roque Mesa.
Joaquin Fernandez, well, in the end, it's given straight back to Barcelona, a throw in which Balde will take. Oscar Plano losing out. Applause from the home fans for Barca's pressing there. Koundé to Rafinha. Rafinha wins a throw. Barcelona take it quickly. Gavi on the ball. Koundé, you can see Koundé helping Rafinha more and more, trying to overlap. You know, wanting to be involved in Barcelona's attacks. And on the left, this young Balde is doing really well, Simon. He keeps impressing after his good performance away at the Real Arena. He's keeping a certain Jordi Alba on the bench. Gavi, Koundé, well aware of the movement of Rafinha. Good work from Escudero. Mesa helping out. Chase back for Escudero to avoid giving Barcelona a throw, and it will be Valladolid's ball. Rafinha tried something that Ronaldinho used to do. You know, here at the Camp Nou. As we see, I think this is Pedri's goal with Dembele's assist. Well, when he was presented by President Laporta, Laporta said, well, the samba is back at the Camp Nou. We've had Ronaldinho, many Brazilian players here that made us enjoy football. Well, Rafinha is not a shy player, and he tried something that didn't work this time, but you know, he's having a fantastic game. Joaquin picks out Perez, wins a throw, it came off Ousmane Dembele. Luis Perez to take it. Firm challenge from Eric Garcia on Guardiola. Play continues. Araujo to Busquets. Dembele in space. Araujo. Rafinha. Koundé leaves it for Gavi, who gets it back from Lewandowski. Balde. Busquets didn't see him, but he made a great run in behind. Rafinha, oh, lovely ball to Lewandowski. Nutmeg included. Didn't quite fall for Dembele. Chance now for Rocky Mesa to play the ball out, but very little support. Guardiola offering some, can't keep the ball in play. Throw into Barcelona. I haven't seen the ball in the Barcelona half, I don't think, practically since the restart. No, not really. I was a bit too positive talking about Valladolid, you know, when the second half started, because at least I could see them keeping the ball slightly better, but no. You know, Gavi now, he's the one engaging himself to start that pressure. He's very aggressive off the ball, and then the rest of the team follows. We've seen Eric pushing Sergio Guardiola out of the pitch. Lewandowski giving instructions to Balde as well. Balde collecting the loose ball. It's not even really the demerit of Valladolid, it's the merit of Barcelona, isn't it, who are playing with verve and confidence. Here's Gavi. Little back healer from Rafinha. Escudero getting there just ahead of Jules Koundé. They, of course, were teammates at Sevilla a couple of seasons ago in the back four, one of the back fours that Lopetegui would regularly use. And Xavi Hernandez's brother just came out from the bench and said the three of the players that are warming up have to start enjoying their minutes here at the Camp Nou. Rocky Mesa with a through ball to nobody, and it's collected by Koundé. Meanwhile, Xavi Hernandez clapping his hands continuously, and Pacheta, well, huffing and puffing and sitting down together with his assistant manager. Pedri on the ball for Barcelona. Brings it out wide where Koundé controls it. Leaves it for Rafinha. Nice ball into Gavi. Gavi tries a shot. It's blocked by Javi Sanchez, goes out for a throw. He hesitated there, Gavi. Yeah.
looking up to see if there are better options. Rafinha trying to link with Dembélé. It's blocked by Plano. Sergi Busquets is probably the best player in the world at reading passes. You know, he's running a lot. He was running a lot last season, Simon, but he doesn't need to. He's just so clever. Dembélé to Pedri. Dembélé again. Valde. Pedri. Pedri again changing the direction of the attack. Picks out Koundé. Koundé combining with Rafinha. Koundé looks up, drives the cross in too close to that near post. It's collected by Jordi Masip. As you see, Frenkie de Jong is about to come on, and also Sergio Roberto. And Ansu Fati is preparing himself too, and Pachuca will make another double substitution, Sergio León and Toni Villa. Well, quality from Villa, goals, Sergio León. Ansu Fati, of course, offers absolutely everything. What do you expect, De Jong and Sergio Roberto? Who will they be replacing, Andrea? Well, we see Koundé playing as a centre-back. I assume Hazard Araujo is the man replaced by Sergio Roberto. Sergio Roberto will fill at right-back. And then let's see if he wants to rest Pedri to give Frenkie de Jong time on the pitch. Let's see what he decides to do. And will be replaced by Ansu Fati, and Gavi will be replaced by Frenkie de Jong. Good performance from Rafinha, and getting a well-deserved ovation from the Spotify Camp Nou. Very good performance, Simon. Very impressed with his opening 25-30 minutes. You know, the assist for Lewandowski, the cross early after 12 as well, when the Polish striker nearly scored. And now the bad news for Valladolid. Ansu comes on for him. I mean, a lot of comments pre-game were, why on earth isn't Ansu Fati in the starting 11, Andrea, when you look at what he did to Real Sociedad in, 15 minutes last weekend. But Xavi has to look after him with the history of injuries he's had over the last couple of seasons. Yeah, and obviously players like Rafinha who are keeping Ansu, out of the team. Obviously you need to give the manager reasons to keep you playing, and I think that Rafinha did today. That obviously elevates the standard, of the team, the competition, and the team benefits from it. I think that Rafinha's played great, but Ansu is something different, and let's see if in these 30 minutes he can make the difference once again. Dembélé on the ball for Barcelona, being harried by Toni Villa, who very nearly takes it off him. He finds Frenkie de Jong in the area, twisting, turning, can't get away from the attentions of Roque Mesa. Dembélé picks out Balde with the shot. It's blocked on the edge of the box and kept in play by Lewandowski. Pedri gets it back from Ansu Fati. Pedri again. Here's Ansu. Ansu gives it away. So Ansu Fati replacing Rafinha, Frenkie de Jong replacing Gavi, Sergio Roberto replacing Ronald Araujo. Just to recap, here's Sergio León, puts a cross in and is collected by Ter Stegen. Toni Villa coming on for Valladolid to replace Ivan Sanchez. And Jamie, can you just confirm Sergio León has come on to replace Guardiola? Exactly, Sergio León has replaced Sergio Guardiola. Those have been the 5 substitutions, taking all at the same time. There's Pedri for Barcelona. Jules Koundé now in a more central defensive role, but he's always been a centre-back who likes to travel forward into the enemy half. If he's given space and time. I actually remember him playing against Barca, scoring. He was starting as a centre-back, getting past a few Barca players, Sanchez Pizjuan. He's a player that likes to go forward, very brave. Balde keeping that one in from Busquets. Here's Ansu. Lovely footwork from Pedri. Ansu Fati nearly caught by Luis Perez. There's Koundé again. Everybody in that Valladolid half, except for Eric Garcia. Koundé and Ter Stegen. Pedri is blocked
by Javi Sanchez.
the time fly away. So many times I've been here before, now I'm feeling alright. No need to try, just relax and take a deep breath. Look inside to try and find a way out.